Friends, now let us see what does IND AS 1 talks about the structure and content of the financial statements. Okay, എന്തായിരിക്കണം financial statements in the structure പിന്നെ അതിലുണ്ടാവേണ്ട contents. So the first point the standard talks about this as identification of the financial statements. എന്താണ് identification of financial statements? The financial statements must clearly be identified and be distinguished from other information in the published document. So കമ്പനികളാണെങ്കിൽ they publish the annual report അല്ലേ? ഈ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കമ്പനികൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുക. സോ ആ ആനുവൽ റിപ്പോർട്ടിൽ മറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസിൻ്റെ കൂടെ ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം, എന്നിട്ട് അത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. സോ ജനറലി companies what they do is they will give a heading that financial statements. In the index also they mention that okay, next item will be financial statements, and they name it as financial statements for the period of 24-25 or 23-24 like that. Okay, so it has to be identified and clearly distinguished from other information. And also the financial statement should contain certain relevant information. Let's see what all are those relevant information. One, name of the reporting entity. So we will have to include the name of the reporting entity. So the company's name. Okay, then whether the financial statements cover an individual entity or a group of entity. Okay, you may be knowing that financial statements can be prepared for standalone entity. We call it as standalone financial statements. Standalone financial statements. And we also have what? Consolidated financial statements. So consolidated financial statements are prepared for a group of entity. So in that case what we write in that is the financial statements for XYZ Limited and its subsidiaries. Okay, subsidiaries and associates. So it could be for single entity. So if it is for single entity, it is standalone financial statements. If it is for group of entities, it is consolidated financial statements. So if it is consolidated financial statements, then we'll have to mention the name of the entity and the fact that the subsidiaries and the associates are included, that also have to be mentioned. Okay, ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ requirement. Now third requirement, we'll have to mention what is the date of financial statements. Date of financial statements, which should include the the period covered. Okay, if it is for 24-25 എന്നുള്ള എഴുതണം current period. Okay, ഇനി previous year ആണെങ്കിൽ 23-24. So that have to be mentioned, the period. Then presentation currency. What do you mean by presentation currency? നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് കറൻസിയിലാണ്? So if it is in India, the financial statements will be in INR. ചില ഗ്ലോബൽ ഫിനാൻഷ്യൽ എൻറ്റിറ്റീസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ഡോളർ, US dollars or UK pound. So the presentation currency have to be reported. And also you have to mention what is the level of rounding used. പലപ്പോഴും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫുൾ ഫിഗേഴ്സിലല്ല മെൻഷൻ ചെയ്യുക. Now if you see Schedule 3 mandatorily requires to round off the figures either at hundreds or at higher levels. Okay, so what is the level of accounting? Hundreds lano, thousands lano, lakhs lano, crores lano, millions lano, all those things have to be mentioned. So this is what IND AS 1 talks about identification of financial statements. Okay, identification of financial statements. Okay, ini form and content നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് കണ്ടന്റിൽ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്തൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആണ് IND AS പ്രകാരമുള്ളത്? ഓക്കെ, IND AS talks about very few things only about the balance sheet. They say that you will have to present the items in the balance sheet according to its current or non-current nature. So present current and non-current items separately. Okay, separately. So if you see the format നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം കറണ്ട് അസറ്റ്സ് നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിനുശേഷം കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ലയബിലിറ്റീസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നോൺ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് വിൽ ബി ഷോൺ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് you have current liabilities. Okay, and they say that you have to present it in the order of liquidity. Present in the order of liquidity.
ഓക്കെ, നമ്മൾ ബേസിക് ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ച സമയത്ത് you have learned you can show it in two aspects. Okay, balance sheet can be shown either in the form of order of permanence or in the form of liquidity. ഓക്കെ, പെർമനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പെർമനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കൂടുതൽ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അസറ്റ്സ് ആയിരിക്കും കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് ആണ് കാണിക്കുക. കൂടുതൽ പെർമനൻ്റ് ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഫിക്സഡ് അസറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ PPE. ഓക്കെ, നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ PPE, അതിനുശേഷം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം എന്താണ്? വി വിൽ ഷോ ദി ലോങ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ അതർ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പെർമനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ഓർഡർ ഇൻ വിച്ച് വി കറൻ്റ്ലി ഷോ ദി ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? കറണ്ട് അസറ്റ്സ് വരും. കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ കൊടുക്കുക? വി വിൽ ഷോ ദി ഇൻവെൻട്രി, ദെൻ റിസീവബിൾസ്, ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ്. Okay, and the last one, other current assets. Okay, so this is the order of permanence. Okay, now there is one more order, that is in the order of liquidity. ഇതിന് നേരെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് the order of liquidity. എപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് in the order of liquidity present ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? Only if such a presentation is more reliable and relevant. If presenting the balance sheet in the order of liquidity is more reliable and relevant, IND AS 1 permits you to present it in the order of liquidity also. Okay, so that is what they talk about the balance sheet. There are couple more requirements, but then we don't have to go into these details. Okay, and if you see the IND AS, okay, basically I think it is para 1.54. Okay, then 1.54 talks about the information that are required to be present on the face of the balance sheet. Okay, balance sheet ഫേസിൽ എന്തൊക്കെ കാണിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ if you see the paras 1. I think it is 1.79 to 1.80, it also specifies what are the items which needs to be declared in the phase or the notes. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് നോട്ട്സിൽ കൊടുക്കേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫേസിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ദീസ് para 1.54 and para 1.79 to 1.80 to see what are the information to be given on the face of the financial statements and also in the notes. Okay, that's all about the balance sheet. Okay, now next. The next item in this form and content is statement of profit and loss. അല്ലേ, statement of profit and loss. എപ്പോഴും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ടെർമിനോളജി നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെർമിനോളജിയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ whenever we talk about the statement of profit or loss, we tend to tell it as profit and loss account. Actually, when IND AS came, or even before that when Schedule 3 came, okay, they changed the terminology from profit and loss account to statement of profit and loss. So right now we are required to use the term statement of profit and loss. Okay, so friends, can I ask you a question? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് മാറ്റി പകരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്നാക്കാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം? ഇതിപ്പോൾ പെർമിറ്റഡ് അല്ല കമ്പനീസിന്, പകരം വി ഹാവ് ടു ടെൽ ഇറ്റ് ആസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ്. വാട്ട് കുഡ് ബി ദ റീസൺ? ഇഫ് യു സീ ദി ഫോർമാറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദിസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഇസ് പ്രസൻറ്റഡ്, okay, you have a conventional format. You have current year, previous year. It starts with revenue. Okay, you have revenue from operations, then other income, then you have the expenses categorized one by one. Adinu shesham we have profit before taxes. Okay, and after that you have
tax, like that it goes on. Okay, ഇത് ഒരു account ആണോ? Is it an account? No, it is not an account. It is not in the form of an account. It is in the form of a statement. Okay, it is in the form of a statement. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പണ്ട് വെൻ യു ലേൺഡ് ഇൻ യുവർ +1 and +2 യു വുഡ് ഹാവ് ലേൺഡ് അബൌട്ട് ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? വേർ വി ഫോളോ സച്ച് എ ഫോർമാറ്റ്. യു ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് ബൈ സെയിൽസ്, okay, buy inventory or closing stock, okay, 2 opening stock, 2 purchases, 2 direct expenses, 2 GP, okay, then you all expenses, 2 expenses by other income, then you arrive at the 2 net profit. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. കൺവെൻഷണൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എൻ അക്കൗണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ പ്രസൻറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു ആർ നോട്ട് പെർമിറ്റഡ് ടു യൂസ് ദി ടെർമിനോളജി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. Rather you have to use the term statement of profit and loss. So I have seen many students who still report it as profit and loss account in the financial statements of companies. Padilla. Okay, I hope that is clear. Okay, so that is one thing which we have to keep in mind. Now, what does IND AS 1 talk about statement of profit and loss? IND AS 1 says that an entity shall present a single statement of profit and loss with profit or loss as well as other comprehensive income presented in 2 sections. What does it mean? നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, IND AS ഫോർമാറ്റിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് 2 സെക്ഷൻസ്, സെക്ഷൻ 1, സെക്ഷൻ 2. സെക്ഷൻ 1 എന്താണ്? സെക്ഷൻ 1 ടോക്സ് അബൌട്ട് ദി പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് or profit and loss, whichever way, loss for the period. ഇതാണ് നമ്മുടെ മേജർ സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റവന്യൂ മൈനസ് എക്സ്പെൻസസ്, ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, ദെൻ ലെസ് ടാക്സസ്. ആ നമ്മുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നത് അത് സെക്ഷൻ 1 Now you need to have one more section. What is that? This section is on other comprehensive income. Other comprehensive income, OCI. Okay, so OCI will be shown as a second section, and the total of profit or loss for the period and other comprehensive income will give you what? Total comprehensive income. Total comprehensive income. Okay, അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇങ്ങനെ 2 സെക്ഷനായിട്ട് വേണം കാണിക്കാൻ ആസ് പെർ IND AS. Okay, the first section is the profit or loss for the period, and the second section is other comprehensive income. Very, very, very important. It's very fundamental, but this is how we show. If you see the balance sheet, I will show you the balance sheet and the profit or loss account. Okay, or the statement of profit or loss followed by the companies, then it will be more clear to you. Okay, when we discuss about IND AS 1 detail, I will come to that. So this is 1. Then they say that all these sections or both the sections shall be presented together, with the profit or loss section presented first, followed directly by other comprehensive income section. So ആദ്യം ഏത് വേണം? സെക്ഷൻ 1 വേണം, അതിനുശേഷം other comprehensive income, then it should be total. Okay, now this is one requirement. Second requirement is that the entity shall present an analysis of the expenses recognized in the profit or loss using a classification based on the nature of expenses method. Okay, അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യും. എന്തൊക്കെ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യും പർച്ചേസസ് അല്ലേ, പർച്ചേസസ്, then changes in inventory. Okay, then we have employee benefit or employee cost or employee benefit expenses. Then you have finance cost. Then you have amortization or depreciation. Amortization or
depreciation. Then you have other expenses. Okay, this classification basis enda. This is the classification of expense based on its nature. Nature of expense method. Nature of expense method. So statement of profit and loss account, profit and loss expenses has to be categorized based on their nature. Okay, so this is what the standard talks about statement of profit or loss account. Okay, right. Now, yeah, one more point which we have to talk about is whenever we present this OCI, this OCI is divided. Okay, we will learn about OCI in detail, but for the time being, keep in mind, OCI is divided. First category is those items which could be reclassified into profit or loss subsequently. Profit or loss subsequently. That is first item, which could be classified into profit or loss subsequently. Second items will be those items which could not be reclassified to profit or loss. Okay, so this is OCIR. I can call it as OCI are reclassifiable, and this is OCI non-reclassifiable. എന്താണ് ഈ OCI R ഉം OCI NR ഉം പറയുന്നത്? OCI R എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ these items will come to this section. ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ്ലി എവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്? ഈ വർഷം എവിടെ കാണിക്കുന്നത്? We are showing it as OCI. Okay, so it will go to the balance sheet. Balance sheet equity reserves it will be shown as OCI item. OCI എന്ന് പറഞ്ഞ് carry over ചെയ്യും. And in one subsequent year it will get eliminated. അത് eliminated ആവണം. ആ eliminate ആവുന്ന സമയത്ത് ഈ OCIയിൽ നിന്ന് ഇത് എവിടേക്ക് പോകും? It will come back to profit or loss for that period. Maybe 5 years after or 10 years after. Other it will be reclassified to profit or loss. Okay, that is one. Second item category enda OCI NR. At the expiry it will not go to the profit or loss, rather ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ റിസർവ്സിൽ OCI എന്നുള്ള ഹെഡിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് അത് ഏതിലേക്ക് പോകും? റിസർവ്സിലേക്ക് പോകും. ഓക്കെ, റവന്യൂ റിസർവ്സിലേക്ക് നേരിട്ട് പോകും. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി റൂട്ടഡ് ത്രൂ ദി പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട്. So that is very clear to you. Okay, there are selected items which are OCI reclassifiable and selected items which are OCI non-reclassifiable. അത് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. Okay, we will explain it in detail when we come to that section. Okay, so that is all about statement of profit or loss. Now next, അടുത്ത എന്താണ്? They also talk about notes to the financial statements. Okay, notes to the financial statements. And what do they talk about the notes to the financial statements? They say that the statement of compliance with IND AS have to be specifically mentioned in the notes. Okay, what does it mean? You have to specifically disclose in the notes that this financial statements is prepared in compliance with the IND AS. അത് എഴുതണം. Then notes have to include എന്തൊക്കെയാണ്? Significant accounting policies, or now we call it as material accounting policies. Other disclose ചെയ്യണം. Okay, then estimates used by the management for accounting. Okay, then accounting assumptions used. Okay, നമ്മൾ depreciation വേണ്ടി useful life ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് these are assumptions, or maybe these are estimates. So that has to be mentioned. And judgments. What all judgments you are taking? Okay, most of the items which we are talking or which we are declaring in the financial statements will be based on some accounting policy. It will have some estimates, it will have some assumptions, it will have some judgments. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ let us take the item inventory. We say valuation of inventory, valuation at cost. Okay, or NRV, whichever is lower. ഇതെന്താണ്?
This is nothing but accounting policy. Okay. Now, what is an accounting estimate in inventory? In accounting estimate, you have to determine what net realizable value. ഓരോ ഐറ്റത്തിന് നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെറ്റ് റിയലൈസബിൾ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് AS2 IND AS 2 പറയുന്നുണ്ട് ഇൻവെൻട്രീസിൽ. ഓക്കെ, സോ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് NRV, okay, that is what estimate, accounting estimate. Then assumptions എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്? Suppose you are valuing it as under FIFO, cost formula FIFO, first in first out. Okay, it is an assumption. It is basically an assumption. Okay, now it requires that inventory, if there is any obsolescence, it has to be evaluated. So we value the stock which has become obsolescent. Okay, these are management judgments. So on a single items we have accounting policy, accounting estimate, accounting assumptions, accounting judgments. I hope that is clear. So ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എവിടെ നോട്ട്സിൽ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പോളിസീസ്, എസ്റ്റിമേറ്റ്സ്, അസംഷൻസ് ആസ് വെൽ as ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നൗ ഇത് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതിയോ? പോരാ. They also say that any additional information, okay, which are usable or useful to the users for understanding or decision making to be presented. യൂസേഴ്സിന് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പ്രസൻറ്റഡ്. Okay, so that is what IND AS IND AS 1 talks about the notes forming part of financial statements. Okay, now they also talk about reporting period. Okay, on the reporting period, it's a small concept. They say that the financial statements have to be presented periodically. Okay, at least annually. It has to be presented at least annually. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ആരാണ് ഈ എല്ലാ വർഷവും ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയണേ? അല്ലേ? It is mentioned in IND AS 1. Okay, now if the financial statements are not prepared annually, suppose ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ we will be preparing for a short period, 6 months. Okay, or we may even prepare for longer period. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ 15 monthsലേക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ട്. 6 months or 15 months. Okay, ഇത് ഏതാണെങ്കിലും that fact that this is prepared at a different period, that has to be disclosed. Fact that the financial statements cover a short or longer period should be disclosed. Should be disclosed. Okay, so that is what they talk about reporting period. Now there is another section on statement of cash flows. Statement of cash flows. കൂടുതൽ ഗൈഡൻസ് ഒന്നുമില്ല. IND AS 1 says that statement of cash flows has to be presented in accordance with IND AS 7. IND AS 7. IND AS 7 is the specific standard on statement of cash flows. So the statement of cash flows has to be presented in accordance with IND AS 7. Okay, so that is what they talk about statement of cash flows. Now they also talk about third balance sheet. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് തേർഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഏതൊക്കെ കേസിൽ വരണം എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്തതാണ്. So I am not repeating it. We have discussed in the initial stage. So the situations where third balance sheet is required, application of accounting policy retrospectively, retrospective restatement of items, or retrospective reclassification of financial statements. Statement of reclassification of items in the financial statements. 3 കേസുകളാണ് തേർഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ എപ്പോഴാണോ ഫസ്റ്റ് ടൈം അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ്, ഫസ്റ്റ് ടൈം അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് IND AS, അഡോപ്ഷൻ ഓഫ് IND AS. ഓക്കെ, ഈ കേസിലും നമുക്ക് എന്ത് വേണം? വി വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ വിത്ത് ദി തേർഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, സോ which all are the cases where third balance sheet is to be prepared, adu nammal idil paranjittunde. Now one more component is there, that is our dear SOCI, statement of changes in equity, SOCI. Okay, what do you mean by
SOKI. Okay, SOKI is nothing but it is a reconciliation statement. It is a reconciliation statement of what? Of all items included in what? Equity. Okay, when we come to the term equity in IND AS, it is very vast. Equity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ വാസ്റ്റ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക? വി ഹാവ് അവർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. എല്ലാ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും ഇക്വിറ്റി ആവണമെന്നില്ല. Only equity share capital have to be considered. We will come to that. There are certain capital which might be considered as debt as per IND AS. അതിലേക്ക് വരാം. Okay, then reserves. All your capital reserves, revenue reserves, revaluation reserves. Okay, all those things will come. Securities premium. All those things will come under equity. Now you also have something called other comprehensive income, OCI. അതും ഏതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്? ഇക്വിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇതിനെല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു റെക്കൺസിലേഷൻ വേണം. എന്താ ഈ റെക്കൺസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? റെക്കൺസിലേഷൻ വിൽ ബി ഫോർ ദി ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ്. എന്തായിരുന്നു ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി പീരീഡ്? ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലെന്താ വേണ്ടേ? ഇതിലേക്ക് വന്നേക്കുന്ന ചേഞ്ചസ്, ആഡ് അഡീഷൻസ് ഡ്യൂറിങ് ദ പീരീഡ്, ലെസ് ഡിലീഷൻസ് ഡ്യൂറിങ് ദ പീരീഡ്. അഡീഷനും ഡിലീഷൻസും 1 by 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം. ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ്. This is what is known as the reconciliation. This reconciliation also have to be presented. Okay, അപ്പോൾ അതുപോലെ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും അനാലിസിസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഐറ്റം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, സോക്കിയിൽ വരുന്നത്. Again, we will show you one sample for this SOKI reconciliation which is presented in as per IND AS. Okay, so this is a summary of IND AS. I hope this is clear to you. Okay, if you go through this, I think even for your exam purposes, idu mati. Idil kodal ningal ariyenda karyilla. Okay, so now we will move to the next standard, IND AS 2. Thank you.